சுவாதி முத்தியம் அல்லது சிப்பிக்குள் முத்து அப்படின்னு ஒரு படம். அதில் கமலஹாசன் இப்படி ஒரு சீனில் நடிப்பார். அவர் வீட்டு வாசலில் ஒரு கோலம் இருக்குது, எதிர் வீட்டில் இன்னொரு கோலம் இருக்குது. அந்த கோலத்தில் ஒரு பூசணி பூவெல்லாம் வச்சு ஒரு சாணி உருண்டை ஒன்று இருக்குது. இவர் வீட்டில் அது இல்லையே அப்படின்னு பார்க்குறார். He goes over, sneaks, picks up a couple from there and places it beautifully on his kolam. அதுக்கப்புறம் something cute happens. I really love that scene. கண்ணாடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறார், என்னமோ வாசனை வருது, என்னடான்னு பார்க்குறார். அப்புறம் தான் புரிஞ்சுக்கிறார் சாணி அப்படின்னு. This was the only exposure I had to the amazing art of Kolam until I met my wife. வணக்கம். Kolam is not Rangoli. Rangoli is just a reproduction of some image you see somewhere with color powder on the floor. This is Kolam. Mesmerizing, beautiful. No physical equivalent of it in the real world. Layers of intersecting islands of lines. The lines don't go through the points. The points are there for reference. Symmetric, beautiful, magical. Don't you agree? I was telling you about my wife. It's her birthday today. Happy birthday to you. She, in my opinion, is an exponent of this art form. Once a year, during the month of Margazhi, December 15th to January 15th, our house takes on a new, beautiful look simply because of the work she does every morning at our front yard. Kambi Kolam அப்படின்னு பேர், Sikku Kolam அப்படிம்பாங்க, Sidukku Kolam அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. In fact, some traditional households, they ban this art form in their front yard. ஏன்னா அந்த மாதிரி நீ வரைஞ்சேன்னா வாழ்க்கையும் உனக்கு அந்த மாதிரி ஆகிடும், சிடுக்கா ஆகிடும், டோன்ட் டூ இட் அப்படின்னு சில பெரியவங்கள்லாம் அவங்க குடும்பத்தில் சொல்லுவாங்க. It's actually pretty simple. If you start analyzing it deeply, you will realize that the components are pretty simple. There is an unconnected circle around the dot, or there is a single connection teardrop. I can get connected above, below, left, right, bottom. And then there are these two connectors 180 degrees apart, kannu madri. அதே டூ கனெக்டர்ஸை சேடில் மாதிரி கூட பார்க்கலாம், ஹார்ஸ் மேலே உட்கார்ற அந்த சேடில் மாதிரி. தென் தெர் ஆர் 3 கனெக்டர்ஸ், ஃபேன் மாதிரி. அண்ட் வைரம், தெர் ஆர் தீஸ் 4 கனெக்டர்ஸ். அவ்வளோதான். இந்த காம்பனன்ட்ஸை வச்சு யூஆர் ஏபிள் டு கிரியேட் லிட்ரலி மேஜிக். சேம் நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ், இஃப் யூ கேன் நோட்டீஸ், 1 3 5 7 5 3 1. Every one of them looks like the other. There is a lot of resemblance, but look deeply, you will notice that none is exactly the same as the other. Infinite permutations and combinations. Very simple components. In fact, simpler things are, the more beautiful complexities that can be derived out of them. 26 லெட்டரை வச்சு நம்ம எவ்வளோ மேஜிக் காட்டுறோம் இங்கிலீஷில். Are there some lessons to learn from this work that my wife does in the front yard every year? I'm going to share 3 with you. The lesson number 1 is about these Marauders. அதாவது அட்டாக் பண்ண வர்றவங்க. யாரா அட்டாக் பண்ண வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா, there is this snail, மிஸ்டரா மிஸ்ஸஸான்னு தெரியல அவங்க,
But somehow it smells. My wife uses this rice powder to draw along with the basic kola podi because she knows that traditionally animals and birds were supposed to be benefiting from this art. அவங்களுக்காக தான் இதை பண்ணுறது அப்படின்னு. And this guy slowly comes and starts eating the lines. நான் என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், கோடு போட்டு பார்த்தேன், பிளாக்கேஜ் வச்சு பார்த்தேன், எல்லாம் பண்ணி பார்த்தேன். She came up with an interesting idea. She said, let me draw a little tunai kolam, a side kick, just for this guy along his path. வர வழியில் சாப்பிட்டுட்டு அப்பவே ரொம்பி போயிடும் அதுக்கு வயிறு. It will not bother the big one. And it happened. It happened exactly like she said. If you notice, he is happily eating along the lines, line eater, and he is leaving the big guy alone. I have tried this with coffee, with sweets, etc. If I am eating something and there is a fly buzzing around, அதை துரத்துறது ஒரு அப்ரோச். கொஞ்சோண்டு கட் பண்ணி அங்கே போட்டுட்டு நீ அங்கே போய்க்கோ, நான் உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன், நீ சாப்பிட்டுக்கோ, நான் என்னோடதை சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொரு அப்ரோச். ஈவன் இன் லைஃப் there will always be some pesky pests in your life. தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, வம்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. You can get dragged into that chaos, try to aim for a perfect life, or you can coexist with that chaos. Do your thing, I'll do mine. There is space for both of us. Isn't that a good lesson? இப்போதான் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இவனுக்கு என்ன வழி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இனிமேல் யோசிக்கணும். That's our dog. His name is Karupan. He finds this the warmest spot in the day. I don't know why. The next lesson that I want to share with you is about the middle path. In the kolam வரையறத நீங்கள் டீப்பாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா, you will notice that there are dots, but you will also notice that these lines don't touch the dots ever. They go equidistant between the two dots. Always. ரெண்டு டாட் இருந்ததுன்னா பெர்ஃபெக்டாக என்னமோ நார்த் போல் ரிப்பெல் பண்ணுற மாதிரி நடுவில் போகும். இந்த புத்திஸ்ட் மிடில் பாத்தும் அதுதானேங்க. நான் பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லாதே, அதை பண்ணிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லாதே. Try to adopt the middle path. And I think that's a constant reminder to float along without getting involved into anything. நல்லது கெட்டது, இன்பம் துன்பம், you can always float along in the middle path. We have talked about this earlier too, about how I asked her, why don't I just photograph this, make a sticker of it, permanently paint it on the porch? You won't have to struggle every year. And that was when she gave me a very strong lesson and said, don't you realize, you idiot? I am not doing this for somebody else. I am doing this so that I get to do it. அதை செய்யறதுல தான் எனக்கு சந்தோஷம். நான் செஞ்சு முடிச்சதை எல்லாரும் பார்த்து பாராட்டுறதில்ல இல்லை. As I draw, I derive all the pleasure I want. I need to draw again. I want to. The moment I finish, I am looking forward to when I can erase this and start again. வாழ்க்கையில் கூட அப்படி தான். Many of our projects are less than perfect simply because we are not ready to throw away what we have already created. ஏற்கனவே பண்ணி வச்சது நான் தூக்கியே போட மாட்டேன், அதுக்கு மேலேயே தான் அதை வச்சுட்டே தான் பண்ணினா, it is going to be very hard for you to reach perfection. Extra fitting அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, இந்த பூ வைக்கிறது, பொட்டு வைக்கிறது, சைடு கிக் ஒன்று ஆட் பண்ணுறது, கொஞ்சம் ஐசிங் அந்த கேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, இதை பற்றி ஒரு நல்ல லெசன் நான் கற்றுக்கிட்டேன். I used to share the pictures I took of the work that she does in our front yard to friends via WhatsApp, on Instagram, on Facebook and so on. அதை நான் சும்மா படத்தை மட்டும் போடாமல் அழகான கவிதை ஏதாவது எழுதுவேன்,
ரைமிங்காக 2 லைன் ஏதாவது எழுதுவேன். அப்புறம் எங்கேயோ ஒரு ஃபெயின்மேன் லெக்சரையோ அல்லது பிரிட்ஜஸ் இன் யூரோப்பையோ ஒரு கனெக்ஷனை போட்டு பந்தா தான் பண்ணுறேன் போல இருக்கு, பந்தா பண்ணுவேன். அது மாதிரி ஃபோட்டோவை சும்மா அப்படியே ஷேர் பண்ணாமல் ஃபில்டர் போட்டு சேச்சுரேஷனை ஏற்றி எக்ஸ்போஷரை குறைச்சி கான்ட்ராஸ்ட்டை அதிகம் பண்ணி சிமெட்ரி எல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே அட்ஜஸ்ட்லாம் பண்ணி I used to share. The lesson I learned was people seemed to like, to comment, to discuss about, to appreciate the raw photograph more than the times when I used to add these extra fittings. Why? அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிடுறாங்களா நான் என்னமோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு? அல்லது is there something natively brilliant, simply inherently perfect about that raw photograph? ஏற்கனவே பெர்ஃபெக்ட் விஷயத்தை இன்னும் மெருகேற்ற பார்த்தாய் என்றால் பிரச்சனை தான் அப்படிங்கிற லெசனை நான் லேர்ன் பண்ணேன். Probably in our life too, there are some things that are already as they should be. Leave them alone. Don't try to add extra fittings. The most important lesson I learned from her, though, I'm still learning, I haven't been able to master it yet, is that unique ability she has to turn off and turn on when she wants. 12 மாதம் இருக்கு ஒரு வருஷத்தில். மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் முதல் நாள்லேருந்து as if she has been doing it all year, she will wake up earlier, she will work harder, she will continue to do all the other work, she'll sleep later, she'll practice, she'll do everything. 30 days of Margari later, it'll be, the books will go back into the attic, the powder will go into the shelf, we wait for next year. How is she able to do it? நான் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சேன்னா விடக்கூடாது தினம் பண்ணணும். It'll be my motive. And ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணிட்டேன், I may never even go back to that. How is she able to do that? Is it because there is a supreme inner peace in her that she doesn't care what other people think? She does it because she derives the pleasure, like we already saw, in the doing of it. We need to learn. As a closing thought, ஒரு மூவி ஒன்று இருக்கு, டெத் பிகம்ஸ் ஹர் அப்படின்னு அந்த மூவிக்கு பேர். என்னடா ஃபன்னியாக இருக்கு பேர் அப்படின்னு நினைப்போம். பிளாக் காமெடி அது. டெத் பிகமிங் அப்படிங்கிற வேர்டு. ஆனால் பிகமிங்க்கு 2 மீனிங் இருக்கும். டு பிகம் அப்படின்னா அது இதுவாக மாறுதல். தி அதர் மீனிங் இஸ் டு லுக் குட் ஆன் யூ. ஸோ ஆங்கர் பிகம்ஸ் ஹர் அப்படின்னா நீ கோவப்பட்டா நீ அழகா இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு க்ளோஸ் வித் திஸ் sentence. I would like to close with art becomes her. Happy birthday to you. Thank you.